Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I am discussing about the topic characteristic equation. This is class number 2. Problem: find the characteristic equation of capital A equals to 121, 210, 101. This is 3 by 3 matrix. Already in the last class we discussed about the characteristic equation for 2 by 2 matrix. Now I will explain for 3 by 3 matrix. Before we learn this problem, we want to know about the definition of the characteristic equation. The characteristic equation of a square matrix, this is the square matrix, is a polynomial equation obtained. Characteristic equation means it is a polynomial equation obtained from the determinant of this matrix subtracted by a scalar multiple of the identity matrix. Subtracted by a scalar multiple of the identity matrix. It helps find the eigenvalues of the matrix. Solution. First, we write the characteristic equation is given by C, given capital A equals to 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Now, the characteristic equation is given by det A minus lambda I equal to 0. So here A is the given matrix and lambda is any scalar. I is the identity matrix of 3 by 3 matrix because capital A is 3 by 3 matrix. So let us assume that capital I is also a 3 by 3 matrix. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ అనేది 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి క్యాపిటల్ ఐ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కూడా మనం 3 by 3 ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? నేను డెఫినేషన్ చెప్పినట్లుగా ఎలా మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది, హౌ టు గెట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ద డిటర్మినెంట్, సో డెట్ అనమాట. ద డిటర్మినెంట్ ఎవరికి? వీళ్ళకి. The determinant of capital A is the given matrix subtracted and minus subtracted by a, this is the scalar multiple of the identity matrix. వీళ్ళిద్దరిని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ని క్యాపిటల్ ఏ లో నుండి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వచ్చిన దానికి డెట్ కడితే మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. సి ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ అంటే గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ కదా, లాంబ్డా ఇంటూ ఐ. దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. లాంబ్డా ఇంటూ ఐ అంటే 3 by 3 ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ఇది ఒక్కసారి మనం చేస్తే పెద్దగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ వేసేస్తానమాట. అంటే ఇది ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ స్టెప్ వేసే ముందు ఎలా వచ్చింది అని చెప్పడం కోసం ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను అనమాట. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు we can multiply. This is the scalar multiplication. So we can multiply lambda with the given each and every element in the given matrix. Lambda into 1 lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. ద రిమైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 0 వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏ మైనస్ లాంబ్డా ఐ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. దేర్ఫోర్ ఏ మైనస్ లాంబ్డా ఐ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు
చూడండి A మైనస్ లాంబ్డా I. A అంటేనేమో ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ 1 2 1 2 1 0 1 0 1 A మైనస్ లాంబ్డా I అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ కదా, లాంబ్డా 0 0 0 లాంబ్డా 0 0 0 lambda. Now subtraction of these two matrices. 1 minus lambda, first element minus first element. 2 minus 0, second element minus second element. 2 minus 0 means 0, 2. 1 minus 0, 1. 2 minus 0, 2. 1 minus lambda. 0 minus 0, 0. 1 minus 0, 0. Sorry, 1. 0 minus 1. 0 minus 0, 0. ఇక్కడ 0. 1 మైనస్ లాంబ్డా. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ లో ఓన్లీ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఇలా వచ్చినాయి. డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఎలిమెంట్స్ వాళ్ళకి 1 మైనస్ లాంబ్డా. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ లాంబ్డా, 1 ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ లాంబ్డా, 1 ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ లాంబ్డా. ఒకవేళ 2 3 4 కనుక ఉంటే 2 మైనస్ లాంబ్డా, 3 మైనస్ లాంబ్డా, 4 మైనస్ లాంబ్డా వస్తుంది. ద రిమైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా వేస్తాను అనమాట. ఓకేనా, ఇది మనకి కావాల్సింది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, therefore క్యాపిటల్ A మైనస్ లాంబ్డా I det అనమాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లైస్ det ఈ స్టెప్ వేసేస్తాను. ఈ మ్యాట్రిక్స్ చూడండి, ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ లాంబ్డా 2 1. నెక్స్ట్ 2 1 మైనస్ లాంబ్డా 0 1 0 1 మైనస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇదేమీ రాయకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ స్టెప్ వేయచ్చు. ఓన్లీ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ లో మాత్రమే చేంజ్ చేయండి. 1 మైనస్ లాంబ్డా 1 మైనస్ లాంబ్డా 1 మైనస్ లాంబ్డా. ఇక్కడ 1 1 1 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద డయాగ్నల్ elements in the given matrix are 1 1 1. So we write 1 minus lambda 1 minus lambda 1 minus lambda. Let us assume that in the diagonal elements in the given matrix are 2 3 4. Suppose that 2 3 4. So we can write 2 minus lambda 3 minus lambda 4 minus lambda like this. So direct step, you can write the direct step like this. No need to write this all the steps. These are the steps. Okay, already we know how to find the determinant of the given matrix. 3 by 3, 1 minus lambda into 1 minus lambda into. So the corresponding column, remove the corresponding column and the corresponding row. So the remaining elements are these 4 elements. So AD minus BC. 1 minus lambda into 1 minus lambda minus 0. Okay, so this is the plus element and the minus 2 into and the corresponding column corresponding to 2 into 1 minus lambda 2 into 1 minus lambda minus 0. Okay, and the next plus plus 1 into plus 1 into the corresponding column and row. 2 into 0 0 minus 1 into 1 minus lambda. So to know the determinant, write the do the calculation. Be careful, this is the very very important calculation. So 1 minus lambda into 1 minus lambda, 1 minus lambda whole square. Okay, minus 2 into 1 minus lambda plus 1 into minus 1 into 1 minus lambda. And the next step, write the same 1 minus lambda. So this is A minus B whole square formula. A square plus B square
minus 2ab minus 2 into 2 into 1 2 minus 2 into lambda 2 lambda plus 1 into minus 1 into 1 minus 1 minus into minus 2 plus 1 into lambda lambda that is equal to 0 that is equal to 0 that is equal to 0. That implies, so we can multiply each and every element with 1 minus lambda to 1 plus lambda square minus 2 lambda. So first 1 తో each and every element ని multiply చేద్దాం. 1 into 1 1 plus 1 into lambda square minus 1 into 2 lambda minus lambda minus into plus minus lambda cube ఎందుకని lambda into lambda square lambda cube minus into minus plus 2 lambda square. So over. Okay, and the next ఈ minus 2 తో ఈ bracket లో ఉండే each and everything multiply చేయండి. Minus 2 into 2 minus 4 minus into plus minus into minus plus 4 lambda plus into minus minus 1 plus lambda is equal to 0. That implies write the highest powers. Why? Because we need a polynomial equation. So minus lambda, this is the highest power. And a lambda square, here 1 lambda square and 2 lambda square. The total is 3 lambda square plus 3 lambda square. And the remaining lambdas minus 2 lambda minus 1 lambda and minus 3 lambda minus 3 lambda minus 3 lambda plus 4 lambda plus 1 lambda plus 5 lambda. So plus 2 lambda 5 minus 3 2 and the remaining constants here 1 here minus 1 plus 1 cancel and only minus 4 is there. So minus 4 is equal to 0. Take minus common ganaka తీసేస్తే lambda cube minus 3 lambda square minus 2 lambda plus 4 is equal to 0. ఈ మైనస్ ని ఇటు పంపించేస్తే minus lambda is equal to 0. Minus lambda 0 by minus lambda minus 1 అంటే 0. So 3 lambda square minus 2 lambda plus 4 is equal to 0. This is therefore, this is the characteristic equation. Characteristic equation. Hence solved. Okay. And one more problem. Problem number 2. Find the characteristic equation. Find the characteristic equation of capital A is equal to 1 1 0 0 1 1 0 0 1. Solution. Now the characteristic equation is that A minus lambda I is equal to 0. That implies simply we can write direct step anamata that is equal to 0. చూడండి first write the diagonal elements. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 minus lambda. The remaining elements same.
ఓన్లీ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 0. నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ ఇలా రావాలి. డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఓన్లీ ఈ ఎలిమెంట్స్ లో మాత్రమే. అగైన్ 1 ఉంది కాబట్టి 1 minus lambda. The remaining element 1. 0, 0, and here you can write 1 minus lambda. We know to write the determinant 1 minus lambda into corresponding row and corresponding column 1 minus lambda whole square minus 0. So this is the plus value minus plus. So minus 1 into this one and this one. 0 into 1 minus lambda 0 minus 0 into 1 no 0 plus 0 into 0 minus 0 into 1 minus lambda, that is equal to 0. That implies 1 minus lambda into a minus b whole square formula, a square plus b square minus 2ab minus 0 plus 0, that is equal to 0. ఎందుకని minus is the total గా 0 and this is also total 0. That implies 1 though we can multiply each and every element in the given brackets. 1 into 1 1 plus lambda square minus 2 lambda minus lambda into 1 minus lambda minus into plus minus lambda cube minus into minus plus 2 lambda square is equal to 0. And again write the highest powers first. Write the highest powers minus lambda cube, and here 1 lambda square and 2 lambda square plus 3 lambda square, and the highest powers 1 minus 3 lambda. Endukani minus 2 lambda minus lambda, so minus 3 lambda. And write the constants. Ayipindi constants only plus 1, that is equal to 0. This is the required, this is the required characteristic equation. Hence solve. This is the way we have to solve any problem by using the determinant, that is mod a minus lambda is equal to 0 to find the determinant, and we will get the characteristic equation. Okay. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.